హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఎప్పటిలాగే మనం ఇవాళటి ఈ వీడియోలో ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకుందాం. అదేమిటంటే మన యొక్క ల్యాప్టాప్ అనేది స్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నట్టయితే సో దాన్ని మనం స్పీడ్గా అయితే పర్ఫామ్ చేసే విధంగా సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో దానికోసం మనం కొన్ని స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి, ఒక చిన్న సెట్టింగ్ అనేది చేయాలి. ఆ స్టెప్స్ ఏమిటి, ఆ సెట్టింగ్ ఏమిటి అనేది మనం ఇవాళటి ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా మేము చేసేటువంటి వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు రావడం అయితే జరుగుతుంది. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ముందుగా నేను రెండేలా బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. అందుకన్నా ముందు నేను డెస్క్టాప్ పైన ఉన్నాను. రెండేలా బాక్స్ ఓపెన్ చేయడానికి విండోస్ ప్లస్ ఆర్, ఓకే, విండోస్ ప్రెస్ చేసుకొని ఆర్ ప్రెస్ చేయండి. Run dialog. Open. Combo box collapsed. Edit although selected 3. ఓకే, ఇక్కడ Clean. Prefetch. Temp selected in temp selected. Left %. Temp selected instead. ఎస్ టెంప్. Prefetch selected. Temp to left. TEMP. Blank. TEMP టెంప్. ఓకే, మేము ఇక్కడ Voice American int volume 100. Voice American volume inflection pitch 6. Rate boost off. Rate 30. Rate 20. ఓకే, రేట్గా తగ్గించాను. సో టెంప్ అని ఫస్ట్ ఇక్కడ మన రెండేలా బాక్స్లో ఎంటర్ చేయాలి. టెంప్ TEMP. ఓకే, టెంప్ అనే ఎంటర్ చేసి మనం అంటే టైప్ చేసి ఎంటర్ ఇవ్వండి. Text desktop list. Zoom workplace 7 of 11. Temp window. Preview. Items view list. 9A4 DE8 DA19 C9-45 21 AA74 8,199,847 AE65 F not selected 1 of 63. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాను కానీ నాకు తక్కువే ఉన్నాయి. మీకు ఏదన్నా చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ కంట్రోల్ ఏ, సెలెక్ట్ ఆల్, షిఫ్ట్ ప్లస్ డిలీట్. Delete multiple items dialog. Delete multiple temp window. Items view file in use. Deleting 190 items from temp. Interrupted. -45 complete grouping. Try again button alt R. సో ట్రై అగైన్, ఒకసారి అప్ arrow. Do this for all current space checked. ఓకే, చెక్ చేసి డౌన్ arrow. Try again button alt R. సో మరలా కూడా అలాగే వస్తే రైట్ arrow ఇవ్వండి. Do this for all current item. Try again. Skip button alt S. ఎస్ స్కిప్. ఇక ట్రై అగైన్ కన్నా రైట్ arrow ఇస్తే స్కిప్. Pause the operation checkbox not temp window. Items view list. Desktop JFTICD 4-20,260,113-1333 1 of 1. చూసారా, ఒకటే ఉంది. ఇక్కడ ఒకటైతే మనం క్లీన్ చేసాం. Screen. సో నెక్స్ట్ Run dialog. Open. Combo box collapsed. Edit although selected temp selected instead. %temp%. ఓకే, %temp%. ఓకేనా? సో ఇది నేను టైప్ చేసి ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Text desktop list. Zoom temp window. Preview. Level 1 is PC not selected expanded 2 of 3. Items view list. Preview. Level 2 local disk. Items view list 31,367,972-39 BF 437 E95 DB3 EA4 DD 873 BFC 2 of 48. Date created. Same. Control plus A, shift plus delete. Delete multiple temp window. Items view list 78 complete. Deleting 553 items from temp. Interrupted. -87 complete grouping. Try again button alt R. Okay, try again. Right arrow. Skip button alt S. Skip. Try again button alt R. Right button. Skip button. Skip. Try again button alt. Do this for all current items. Checkbox space checked. ఒకవేళ మీరు చెక్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ అప్ arrow వేసి చెక్ చేసి Try again. Try again but skip button alt. Skip. Try again button alt R. Right Skip arrow. button. Skip. Deleting 553 items from temp. Interrupted. -90 complete grouping. Try again button alt R. 90% అయింది. ఒకసారి అప్ arrow. Do this for space checked. ఓకే, స్పేస్ బటన్ తో నేను ప్రెస్ చేసి చెక్ చేశాను. డౌన్ arrow. Try again button alt R. ఓకే, Try again button alt R. అవ్వలేదు. రైట్ arrow. Skip button alt S. లేదా ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసుకొని ఎస్ ఇవ్వండి. ఎంటర్. Try again button alt R. Skip button. Deleting 553 items from temp. Interrupted. -90 complete grouping. Try again button alt R. సేమ్ ఇక్కడ నాకు Skip button alt. skip. Try again button alt R. Skip button alt. Skip.
Continue with automatic administrator rights button. కంటిన్యూ. Pause the operation checkbox not checked read only. Try again button Alt R. Do this for all curve space check. Try again button Alt. Try again. Deleting 553 items from temp. Interrupted. -99 complete grouping. Try again button Alt R. Skip button Alt. Skip. Deleting 553 items from temp. Interrupted. -99 complete grouping. Try again button Alt R. Okay. Skip button Alt. Deleting 553 items from temp. Interrupted. -99 complete grouping. Try again but do it space. Check. Try again. Deleting 553 items from temp. Interrupted. -99 complete grouping. Try again. Skip button Alt S Alt. Deleting 553 items from temp. Interrupted. -99 complete grouping. Try again. Skip button Alt S Alt S. Try again button Alt R. Skip button Alt S Alt. Deleting 553 items from temp. Interrupted. -99 complete grouping. Try again. Do this for space. Skip button Alt S Alt S. Pause the operation checkbox not checked read only. సో అక్కడ చెక్ బాక్స్ చేసి స్కిప్ చేయండి సరిపోతుంది. Unavailable. Temp window. Items view list. 7C46. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి చెక్ చేయకపోయినా స్కిప్ చేస్తే అవుతుంది. ఒక్కొక్కసారి అది డూ దీస్ కరెంట్ ఐటమ్స్ అనేది కదా అది చెక్ చేసి ట్రై అయ్యాను కూడా మనకి అది డిలీట్ అయ్యే అవకాశం అంటే అవుతుంది లేదా అవ్వదు. మళ్ళా మనము అది నా చెక్ ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు మరొక చెక్ చేసుకొని స్కిప్ కొనాలి. ఓకేనా? సో స్కిప్ మనకు అవునప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకొని స్కిప్ అనేది కొట్టండి సరిపోతుంది. నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ మరొకసారి రెండో బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. Open combo box temp 3 clean prefetch. Prefetch. Text on desk file explorer. Prefetch dialog. Continue button. Continue. Prefetch dialog. 100% prefetch window. Items view list 104 AIX1B22B. Same. Control down arrow ఇస్తే మనకి ఫైల్స్ చూపిస్తుంది. Control A shift plus delete. Prefetch window. Items view list file in use. Deleting 293 items from prefetch. Interrupted. -67 complete grouping. Try again button Alt R. ఉదాహరణ చూపిస్తాను చూడండి. Skip button Alt F. Pause the operator prefetch window. Items view list PF3B09B500. చూసారా అయిపోయింది, స్కిప్ అయిపోయింది. కానీ ఇంతమంది అవ్వలేదు. ఎందుకు అవ్వలేదు? అక్కడ చెక్ చేయలేదు. ఇప్పుడు చెక్ చేయకపోయినా సరే అది అయిపోయింది. Shows text C0C40000 PF3B09B593 DMKD1 of 2 type MKD file size. Next. Run dialog. Temp 3 clean 3 temp prefetch pre-left PRE. Prefetch spelling చెప్తాను చూడండి. RE PRE FET CH blank CH. Okay, prefetch. Clean selected. Yes, clean MGR. Left CLE ANM GR blank. MGR. Text on the desktop MGR. disk cleanup. Drive selection dialog. OK button. Okay, tab. Exit button Alt X. Tab. Drives combo box local disk C. Collapsed Alt D. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మీరు చూసి సెలెక్ట్ చేసుకోండి లోకల్ డిస్క్ సి ఉందా లేదా అనేది. డౌన్ ఆరో ఇస్తే New volume D. New volume E. New volume F. ఇవన్నీ ఉంటాయి. New local disk C. ఓకే, లోకల్ డిస్క్ సి. ఇదే నేను డిలీట్ చేస్తాను, క్లీన్ చేస్తాను కాబట్టి. OK button. ఓకే బటన్. Exit button Alt X. Exit. Drives combo box OK button. Screen sharing meeting disk cleanup disk cleanup for local disk C. Dialog. Disk cleanup property page. Files to delete. List Alt F. Files to delete. Tab. Description grouping. Cleanup system files button Alt S. Tab. View files button Alt V. Tab. OK button. Okay button. Cancel button. Cancel button. Tab control. Disk cleanup tab selected. Tab. Disk cleanup property page. Files to delete. Downloaded program files. 0 bytes checkbox checked 1. చూడండి. Tab disk cleanup property page. Files to delete. List Alt F. Downloaded program files. 0 bytes checkbox checked 1 of 8. ఇక్కడ డౌన్ ఆరోతో చెక్ చేద్దాం. Temporary internet files 4.33 MB checkbox checked 2 offline web pages 80.0 KB checkbox not checked space checked DirectX shader cache 786 KB checkbox checked 4 delivery optimization files 3.01 MB checkbox checked recycle bin 138 MB checkbox checked 6 temporary files 17.9 MB checkbox checked set thumbnails 24.0 MB checkbox checked. ఇవన్నీ చెక్ లో చూసుకొని మీకు description OK button.
Okay button. Cancel button. Cancel. Tab control. Disk cleanup tab selected. Disk cleanup tab focused selected. This OK button. Okay చేసేయండి. Disk cleanup dialog. Delete files button. Delete files. Enter. Screen share. Disk cleanup dialog. Cancel button. 0%. మనకి ఫైల్స్ అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి. మీరు చెక్ చేసుకోండి. 22%. డౌన్లోడ్స్ Screen డాక్యుమెంట్స్ sharing meeting controls window. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ అనేది డిలీట్ అయిపోతాయి. మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి. నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా మనం చేయవలసిన నెక్స్ట్ స్టెప్ Open combo box collab prefetch temp 3. ఓకే ఈ 3 అనేది left TREE blank TREE ఓకే text desktop list C screen sharing meeting. ఇది ఒక స్కానింగ్ అన్నమాట. స్కానింగ్ అనేది అవుతుంది. సో అంతమించి ఏముండదు ఇక్కడ. ఓకే 3 రైట్. ఇంతటితో మనం 5 స్టెప్స్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ చేయవలసిన ముఖ్యమైనటువంటిది డ్రైవ్ ఆప్టమైజేషన్. ఓకేనా, ఇది ఏ విధంగా చేయాలి? స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి, అంటే విండోస్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. ఇక్కడ నేను స్పెల్లింగ్ చెప్తాను, అది మీరు టైప్ చేసేయండి. నేను టైప్ చేసేటప్పటికి మీకు అది మధ్యలో NVDA స్క్రీన్ రీడర్ అంతా సౌండ్ వినిపిస్తుంది కాబట్టి నేను చెప్పేస్తున్నాను స్పెల్లింగ్. మీరు సర్చ్ బార్లో స్టార్ట్ మెన్యూ తీసుకున్నాక సర్చ్ బార్లో డిఫ్రాగ్మెంట్ DEFRAGMENT డిఫ్రాగ్మెంట్ అని టైప్ చేస్తే మీకు డిఫ్రాగ్మెంట్ సెట్టింగ్ ఇది రావడం జరుగుతుంది. అక్కడ నుంచి మనం మాట్లాడదాం. నేను ఒకసారి నేను Start window. D. E. Level 1 Defragment and Optimize Drives. Optimize Drives dialog. Status list Alt T. Local disk. C. Media type. Solid state drive. Last analyzed or optimized. 13/01/2020. Optimized. Status list Alt T. Local disk. C. Optimized button Alt O. చూసారా, స్టేటస్ లోకల్ డిస్క్ C లో ఉంది. మీకు ఏ డ్రైవ్ అయితే ఉంటుందో ఆ డ్రైవ్ కూడా రావాలి. ఇప్పుడు ఫర్ Status ఎగ్జాంపుల్ list Alt T. Local disk. సో లోకల్ డిస్క్ C ఇక్కడ ఉంది. డౌన్ ఆరో. New volume D. New volume E. New volume F. చూసారా, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. New local disk C. Media type. నేను మళ్ళీ అప్ ఆరోతో లోకల్ డిస్క్ C ఇక్కడికి వచ్చేసాను. ఇక్కడ ట్యాప్ Optimize button Alt. Screen optimize drives dialog. Status list stop button Alt T. Optimize. చూసారా, ఆప్టమైజ్డ్. Change set it close button status list optimize button Alt O. మరోసారి ఆప్టమైజ్. Stop. Optimize. చూసారా, ఆప్టమైజ్ ఇలా అయితే రావడం జరుగుతుంది. Change close button Alt C. ట్యాప్ ప్రెస్ చేసుకుంటూ వస్తే క్లోజ్. ఓకేనా, సో ఇలా అయితే మనం ఈ యొక్క స్టెప్స్ చేసుకోవడం వల్ల మన యొక్క సిస్టమ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ని పెంచుకోగలుగుతాం. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీకు అర్థమైందని భావిస్తున్నాను. మీరు ఈ యొక్క స్టెప్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వండి మరియు ఈ ఆప్టమైజేషన్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా మీ యొక్క సిస్టమ్ యొక్క ఇంప్రూవ్మెంట్ ని చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇవాళటి ఈ వీడియో. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కు షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. కామెంట్ బాక్స్ లో మీ అభిప్రాయాలను తప్పక తెలియజేయండి. ఈ యొక్క వీడియో మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడింది అని ఆశిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. జై హింద్.